So I want to show you a compass, which I think everyone understands the value of a compass. Я хочу показать вам компас. Я думаю, все понимают ценность компаса. So there's a north. North is always north. Есть север, и север он всегда остается north? севером. Which way Есть is север тут. Да. So north, yeah, north is always north. Север всегда там. If I'm in the United States, north is north. Если If I'm down in я Brazil working там, with chaplains, если north я is в north. Бразилии, все равно там север. So I will show you what north represents in our own lives. Then there's an east. Есть восход. So east should be this way. Восток должен быть там, да? So east is always east. Восток всегда там. It never changes. Никогда не меняется. You know, and south and west. И так же самое и запад, и юг. Yes. So as a compass is used anywhere on the face of the earth, north is north, south is Компас south. не использовали всегда на всей планете, всегда восток остается востоком, и север севером и так далее. East and west. So as a coach, there are four directions in your life, or four elements that will always exist, whether you agree or not agree. It exists. Как тренер, так же самое. У нас есть четыре стороны, четыре элемента в жизни, которые в любом случае существуют. Верите вы в это? Согласны вы с этим или не согласны? North represents your great purpose. It represents the direction of your life always. Север всегда показывает цель вашей жизни, цель, куда вы направляетесь. It's about your self-awareness. Are you aware of yourself? Это ваше самосознание, или вы понимаете себя. Many leaders, many coaches are not self-aware. They aren't thinking about and aware of themselves. Много лидеров, много тренеров, они не понимают себя, они не стараются понять себя. And then we have East, which is the third dimension of the athlete, the third dimension of a coach. It's what's in our heart. That's the internal. Дальше у нас есть Восток, и это третье измерение, как мы называем, это внутреннее, это сердце. Like an iceberg. 10% above the waterline, 90% below the waterline. This east, this third dimension is this underneath the waterline. It's a lot about who you are. У айсберга 10% над уровнем воды, 90% под водой. И вот это третье измерение, это показывает эти 90%. Это наш ценность, наш центр характера. Yeah, so south is the second dimension, which has to do with my mind. It has to do with emotions. It has to do with motivation. It has to do with confidence. Юг – это второе измерение для нас, что связано с психологией. Это наша ментальная подготовка, это мотивация, эмоции, это уверенность, да. So this form a foundation for you, the south direction. You know, it's like what's underneath here. It's your mind. Это то, что внизу, это то, что поддерживает все. На юге это ваш образ мышления, разум. And west represents the physicalities of the athlete, of the coach. И запад представляет физические способности тела тренера. So with all four, north, east, southwest is like a 360 coach, a 360 athlete. Также и вот все эти четыре составляющие, четыре направления вместе дают тренера 360 или игрока 360. Can you imagine what it's like as a coach to be coaching in all four dimensions? Можете вы представить себе, если вы бы как тренер или какой тренер, который тренирует во всех этих направлениях? How do you coach your own self-leadership? How do you coach what's on the inside? Как вы тренируете как вы тренируете себя, как вы тренируете ваш характер? You are completely responsible for coaching your inside. Вы полностью ответственны за то, чтобы тренировать себя изнутри. Nobody else will do this for you. Никто другой не сделает это за вас. Nobody else wants to do it for you. Никто другой не хочет делать это за вас. So it's up to you to decide, I'm going to lead myself better. Таким образом, это все касается вас, и это ваше решение. Я хочу развиваться или нет. So let's look at north
and then we'll look at east, south, and west. But north is discovering, so this, who am I on the inside? Do you even know yourself? Are you aware? Давайте поговорим сначала про все элементы, но сначала начнем с севера. Или мы понимаем себя? So self-awareness is absolutely crucial to a coach. To be aware of yourself. Самосознание очень важно и обязательно для каждого тренера. I'll give you an example of being self-aware. Дам вам пример, что такое самосознание. Since I am a man, I would envision that you too, the beauty of a woman is always there. Так как я мужчина и вы, вижу тоже мужчины, я думаю, что красота женщины это то, что всегда нас впечатляет. Not in a bad way or negative way, but you notice. Не в плохом каком-то смысле, но мы всегда замечаем это. And so what is it that you just naturally do when you see a beautiful woman? Where do you go in your mind, in your steps? What is it that you do Что мы next? делаем, какие наши шаги, если мы видим красивую женщину? Куда идет наши мысли? Куда мы направляемся сами все? Listen, so that's correct. I remember. Yes, I remember that story. I'm learning about my own self-awareness. Я сам учу свое самосознание, узнаю. And I want to get better. And one of the ways about self-awareness, and with even just with women, I watch other men and their response or reaction when a beautiful woman walks by. И что я делаю, когда я вижу красивую женщину? Я понимаю других мужчин, поэтому я смотрю и наблюдаю за реакцией других мужчин, когда проходит красивая женщина. So it doesn't matter if who I'm watching is 18 years old or 75 years old, still the look. Неважно, или это 18-летний подросток или 75-летний мужчина, всегда есть этот взгляд. So this first fundamental is self-awareness. Am I aware that I do that? That I look at women? Первый элемент это самосознание. Или я понимаю, или я замечаю, что у меня есть этот взгляд, или я смотрю, я провожаю взглядом. And am I aware of what I do next? Do I look at her in the eyes? Do I look at the middle? Do I look at the down here? Or do I what's my next look? Или я понимаю, какой мой следующий взгляд идет. Или я смотрю в глаза, или в центр тела, или еще ниже, на ноги. Куда идет мой следующий взгляд? I use this example to say, are we self-aware of the things that happen in our daily walk? Я использую этот пример для того, чтобы показать, или мы понимаем, что происходит в нашей ежедневной жизни, или мы понимаем, как мы себя ведем. So self-awareness is your ability to honestly discern or understand your goals, your purpose, your strengths, everything about you, that you can understand them. И таким образом самосознание это ваша возможность, это то, как вы понимаете свои действия, или вы видите, или вы понимаете, кем вы есть на самом деле. Ваше поведение, ваша способность жить, вести себя и так дальше. Yeah. And number two, и номер два, to be able to have the ability to live and lead with self-confidence. Это возможность жить и вести себя с уверенностью. Are you aware of the level of self-confidence that you have? Или вы понимаете уровень уверенности, который присутствует в вашей жизни? So even as a basketball player, as I advanced from, the club to high school to collegiate basketball, I became more aware of my abilities, but my confidence level increased, which allowed me to play at a higher level. Таким образом, когда я продвигался по уровням игры в баскетбол, школы, в университет и дальше, мой уровень уверенности, он рос. И я понимал, что я могу делать, что я не могу делать в игре. As a coach, what helps you to get better with confidence in coaching? What is it that moves you, advances you to greater confidence as a coach? Как тренер, что дает вам большее понимание и дает вам больше уверенности в том, что вы знаете или не знаете? So being self-aware of what moves you
You need to know what motivates you to become a more confident, real, authentic coach. Важно понимать, что каждого из вас мотивирует ставать лучшим тренером и ставать тренером, который полностью развивается во всех направлениях. Yeah, so point number 3 under self-awareness is really, really important to get. И номер 3, пункт 3 в этом самосознании очень важно понять. Having an accurate, not just what you think, having an accurate understanding of who am I, how good of a leader or coach am I really, and do I have the fundamentals as the cornerstone of my leadership of myself. Иметь четкое понимание, кто я, иметь четкое понимание и знание самого себя как лидера также важно. First fundamental for a coach, self-awareness. Первый краеугольный камень такой, первый основа для каждого тренера это понимание себя, самосознание. Like in basketball, maybe the first fundamental, learning to handle the ball, even hand to hand, Так же самое, как в баскетболе, возможно, around, первое, что whatever. нужно научить, это учиться держать мяч в руках, The basic, обращаться с мячом, основа. basic fundamental of basketball, the basic fundamental of a coach's life is self-awareness. Так же самое, основа каждого тренера это самосознание.